Hey, everybody, you are watching and listening to the We Are Rising podcast. This is your host, Andrew Benjamin. We are joined by actually a returning guest back from our audio days. With us, we have Luiz Gustavo, who will be taking on Yusuke Yachi, RIZIN Trigger the third in April. And the show should be available on live now, hopefully, with English commentary. Mr. Gustavo, thank you so much. Obrigado. Thank you for joining us. Ele agradeceu, agora você tem que se falar alguma coisa aí. Fala em português. Obrigado por estar aqui, estou muito feliz. Eu estou muito feliz em estar aqui, em estar participando do RIZIN novamente, em estar lutando, e agradeço aos fãs que me pediram de novo, e logo estou aí. Hey guys, I'm so happy to come back in RIZIN. I'm so excited to go to the cage against Yachi, and thank you to Japanese and all fans for asking for my name to fight. Well, I guess my first question to you is, you haven't done anything in a cage or ring since the Grand Prix. I'm curious to know, what have you been doing during this layoff? Desde o Grand Prix, você não lutou nenhuma vez. Ele quer saber como é que você fez aí nesse tempo que você tem feito. Eu me mantive treinando, eu treino em alto nível, eu dei mais ênfase no jiu-jitsu, no Muay Thai também, e fiz bastante sparring na academia, então não foi um ano perdido, foi muito bom, produtivo. Since the Grand Prix, we had the pandemic, so I stayed training a lot, jiu-jitsu, Muay Thai, wrestling, in a high level, and keep training all day, every day, 5 or 6 hours a day. Okay. I'm curious to know, did you get any offers and to do any fighting in between then and now, like from Bellator or UFC? Did anybody was there any attempt to get you back to get you fighting again? Você teve alguma proposta de algum outro evento nesse interim? Tive sim, mas gosto muito do Japão e quero lutar novamente no Japão, quero fazer uma carreira grande lá e quero me aposentar no Japão. Yes, I had a lot of opportunities in other international events, but my mind is in RIZIN. I want to make a career in RIZIN and stay the rest of my fighting days in Japan, because I love the event and the Japanese people. Okay. We have a question from a fan, Corazon de Novio, who's at Soar Izavi on Twitter. He wants to know about your fight against Pitbull when you had it in RIZIN, and yeah, just tell us about that fight and like what did you what effect did that fight have on you, and was that at all also why why you haven't fought in 2 years? Ele quer saber um pouco da tua luta com o Pitbull, se isso afetou alguma coisa, como é que foi para você essa luta e o pós dessa luta. Ali não me afetou nada, ali é uma luta 50-50, né? Ali chega no alto nível, quem erra primeiro, né? Infelizmente eu paguei o preço, quem erra primeiro, mas isso não me afeta nada, só treinei mais ainda e essa vai ser a versão plus. I don't against Pitbull was a fight 50-50, who make the first mistake go down. But I'm very cool and hoping the next fight will be better than the fight against Pitbull, and maybe one day I can match him again. Gotcha. Yeah, that'd be a great match. I hope to see it again one day. It would be really, really cool. So with your RIZIN fight, this is against Yusuke Yachi, second time fighting him. It's funny that the first fight you had against him, you were a late replacement, but now that you're fighting him again, I'm curious to know, have you watched his career since you fought him? Because his Yachi's career it was going up, and then after fighting you, it kind of started going down,
and now it's a little bit back up. I'm curious to know, have you followed his career at all since you fought him? A carreira do Yachi antes da luta ela estava decolando quando ele perdeu para você. Na primeira luta a carreira dele veio uma para baixo. Qual é a tua expectativa para essa luta? O que você sente? Agora eu vou aposentar ele de uma vez, né? Se 2 anos atrás eu já fiz aquela luta, agora eu tô melhor ainda. Então, uma versão melhor ainda minha. I'm better than my first fight with Yachi. I think I will retire him. I'm very prepared, and I hope all Japan fans watch for this great fight because I will win. Oh, so you're gonna retire him. I'm curious. So how do you see the fight going? Do you think it will go the same way as the first fight? Do you think this fight will end quicker? How do you see the fight going in your favor, Mr. Gustavo? Então você vai aposentado? Quero escutar como que você vai fazer. Você vai para cima? Você vai esperar o adversário? Vai fazer como a primeira luta? Quando eu chegar lá, eu vou deixar a luta correr, vou desenrolar, vou estar preparado embaixo, preparado em cima. Então, tô bem melhor que a última luta que eu tive com ele. Então, o horário está preocupado que eu vou aposentar ele. I'm prepared. I'm with a good jiu-jitsu, good Muay Thai. I don't know how I will do, but I have to see how the fight involved. So, but I'm very prepared, and he doesn't have a shot with me. The other thing also, this fight is in a cage as well. How do you have a preference for your fights being in a cage or a ring? Essa luta vai ser num cage, né? E você tem alguma preferência de lutar num cage ou num ringue normal? É diferente. Eu treino no ringue, treino no octógono, então para mim isso não faz diferença. No, for me it doesn't have any difference because I train in cage, I train in ring, can be wherever the reason wants. Gotcha. So I just want so Yachi, when he was at the press conference, he said that he's planning to finally get revenge, and he's gonna dominate in all aspects, and that he's a different fighter, and he also said that he thinks that you're green in many areas. I want to know from your perspective, how do you see yourself as a better fighter than Yachi? O Yachi disse que está mais preparado, que vai dominar você em todas as posições e que ele vê você verde em muitas áreas da luta. Que áreas você acha que está mais preparado que ele? Em pé e no chão, em todas as áreas. Eu tô muito bem. Tô 2 anos sem lutar, só treinando, e desde a última derrota eu treinei mais ainda, e alguém vai ter que pagar isso aí, infelizmente vai ser ele. I'm better than the first fight. I have been training for 2 years, wrestling, jiu-jitsu and Muay Thai. Unfortunately, someone who will pay for this and will be him. I'm better than him in all the areas. Now, after this fight, you win. Is there anything that you're looking next for RIZIN? Will there be somebody who you like to face that you have in mind? Do you have any thoughts on that? Você tem alguma preferência depois dessa luta, para a sua próxima luta? Não tenho, não. Só quero lutar, fazer o que eu faço de melhor. No, I don't have any preference. I just want to fight. RIZIN can choose anyone for me. We have a question from our good friend Daniel from Poland. He wants to know who made the most influence on your fighting style, and why was it Wanderlei Silva and Andre Dita? Quem mais influenciou, cara da Polônia, Daniel da Polônia, quer saber quem mais influenciou o teu estilo de luta?
Se foi o Vandeco ou foi o Dida? Ah, foi o Dida e o Vanderlei, né? Que tem um jogo parecido, então foi os dois. I'm born in Curitiba, so Vanderlei, André Dida, and other fighters for Curitiba has the same style, aggressive style, and I'm have this style. Mm-hmm. I'm also curious to know, because I know you've also fought at featherweight, along with lightweight. The featherweight division in RIZIN right now is very hot, very stacked. Is there any chance that you'd want to go after this fight to maybe fight in featherweight, just because the division is such a big division? A outra categoria que você lutou, a featherweight, você lutou em 2 categorias já de peso, né? 68. E você se vê lutando hoje em outra categoria? Não, só se tiver uma proposta boa. Quanto vão pagar? If I had a great proposal, I can fight in any category. Oh, okay. Any category. So you could fight a flyweight if you want to. You want to give flyweight a chance? Agora você quer coisa mosca também? Depende, como vão pagar, até faca briga. If they pay, why not? Okay. I feel bad for you because you wouldn't have to eat anything for like about a few months. Okay, if you're willing to do that, okay. So what RIZIN no? Any weight division, anytime. Okay. And I'm also curious to know as well, how did it feel when RIZIN contacted you? Because right now, Japan, foreigners, it's still difficult for foreigners to come in. How did it feel when RIZIN reached out to you and said, we want you to be one of the first foreigners to come back with restrictions being lessened? Como é que você se sentiu quando o RIZIN entrou em contato com você, sendo que no Japão estrangeiros hoje não estão entrando e você está entre os primeiros estrangeiros a entrar para competir no país? Qual foi a tua sensação? Fiquei muito feliz, né? Tanto que eu gosto muito do Japão e sinal que os fãs gostam de mim e que minha luta vende, por ter me chamado. I'm so happy, I'm so thankful to RIZIN, to Shingo, and every Japanese fan. I love Japan, and come back to RIZIN in this situation is very special for me. And I hope we will get guys a great show and everybody see. I'm so happy. I don't have word to describe. So I mean, what is it about the Japan that you like? I mean, you like the fans, but is there anything about the country itself that you personally like so much? Do Japão, fora os fãs, tem alguma coisa do país que você gosta? Eu gosto da comida, da cidade, eu gosto de tudo. O Japão é sonho e estou vivendo ele. Japan is a dream and I'm living. I love the food, I love the people, I love the city, I love the history. And I'm very happy and I will stay a long time fighting RIZIN in Japan. Ele cortou alguma coisa lá. We are not listening. Sorry about that. How about that? Can you hear me now? Yeah. Oh, sorry about that. Yeah. A lot has happened like in RIZIN since you last fought. A lot more people have come in. There's now a lightweight champion, Roberto Satoshi da Souza. Eventually, you get a few wins in RIZIN. Is that somebody who you would like to face and get a title shot eventually? Muita coisa mudou, né? Outros lutadores, agora a gente tem um campeão, que é o Roberto Satoshi, e você pretende enfrentá-lo? Fala bem, não fala mal, brasileiro. Pretendo, acho um bom lutador e um lutador bom, e se a gente cruzar nossos caminhos, infelizmente vamos ter que lutar, e como eu quero muito cinturão, quem tiver eu vou ter que tirar. Roberto Satoshi is a great fighter. I know him. If I have to face him, I will face him because I own the title, and will be a great fight. As well, people may be seeing you for the first time fighting
in April. I'm curious to know, what is it that you can tell people who will be seeing you for the first time? What is it that you can tell them about Luiz Killer Gustavo that they can look forward to? Que tem muitas pessoas que vão te ver lutar no Japão pela primeira vez. O que você pode falar do Luiz Gustavo Killer para esses espectadores aqui? Eu luto para os fãs, eu luto para dar um grande show, e então eles podem ir com certeza que eu vou dar um grande show para eles e vão ficar muito felizes com a luta. Com certeza vai valer o ingresso. I fight for the fans. I will be aggressive and give them a great show. If you buy the tickets, you'll be happy. And so one of the few as we get near the end of this interview, I'm curious to know as well, if Yachi was standing right here, do you have any words for him, for your opponents? Se você tem alguma palavra para dizer pro Yachi agora? Na luta eu vou falar, os punhos vão falar na luta. I don't have anything to talk with him. I will see in the ring, in the cage, and there will be my response to him. Great. And before we go, Luiz, I want you to give you an opportunity to give a shout out or plug your sponsors, social media, anybody you want to thank as well. Go ahead, the floor is yours. Agradeça aí quem você quer agradecer. Quero agradecer o meu empresário Fábio, o Gustavo sempre está comigo, a WM, a Evolução Thai, o meu treinador André Dida e todo mundo que participa da minha carreira e que está comigo, que torce por mim, e que dia 16 de abril eu vou estar lá para dar um grande show e agradecer a todos vocês. I want to thank you, my coach André Dida, my managers Fabio Lau, Bernardo, WM Sports, and all the fans and all my friends that support me. And in April, I will be with you guys and hope have a great fight. And thank you, Andrew, and thank you, Japan. Thank you, RIZIN. I see you soon. And you can see Luiz Gustavo take on Yusuke Yachi in their second outing, April the 16th. That's a Saturday for us in the East Coast. Yeah, it'll be on live now, hopefully, with English commentary. And with that being said, Mr. Gustavo, we look forward to the fight. We're happy to see you back in RIZIN. Hopefully nothing happens and you get the fight, and hopefully get to see some good old Luiz Gustavo violence that you would always bring to your fights. Arigato. Arigato, obrigado.